Selalulah teringin. It was like a childhood dream. Sebenarnya sebelum saya nak jadi macam artis macam ni, I thought of becoming a voice actor artist, you know. If I wanted to start, lah tiba-tiba dapat menyanyi. Setiap orang mesti ada impian dan cita-cita kan? Samalah macam Auddra yang memberitahu dia pernah memasang impian untuk menjadi pelakon ahli suara untuk animasi. Tapi dia pun tak menyangka rezekinya lebih kepada bidang nyanyian. Yelah, kalau tengok background Auddra, keluarganya memang dikenali dalam bidang lakonan. Tak apa Oddah, mana-mana pun boleh. Tapi sebelum tu ceritalah sikit, dulu Auddra pelakon suara ke? Dulu saya jadi voice actor for my friend di Amerika. Sebab masa tu kita orang kenal di online je lah. Zaman dulu kan Discord kan. Time tu saya budak-budak Discord lah dulu kan. Saya borak-borak dengan dia. Lepas tu dia ada buat punya animation sendiri. And he wanted me to be voice actor. So I jadilah voice actor sekejap lah. Jadi villain. It was like 2 years ago. Lama. English, yes. And Oddah time tu pun Oddah tak belajar sangat. Tapi dia kata, oh pandai lah. Okay lah, you're actually really good. Macam, sumpah lah. And Alhamdulillah, okay. Tapi I dah tak tahu mana benda tu. I rasa like dia dah tak ada dah. Benda tu dia dah tak ada. But it's okay. So yeah, I memang suka animation. I mean dulu, I budak anime kot. Animation industry kat Malaysia ni, I think it's already good now. But compared to luar negara tu kan, I rasa can do better. For my opinion, I'm not saying that I don't like it. It's as like an opinion for me. Like kalau nak cakap anime ke, like comic ke, macam cerita-cerita kartun best. Tapi bezakan dengan contoh animation ni dengan animation luar negara, Amerika ke apa. Memang crazy. It's amazing to me lah. It's opinion. Because I jenis masa I kecil sampai sekarang, I suka tengok animations, I suka tengok kartun, I suka tengok cerita-cerita that entertain me. Because zaman sekarang I tengok drama semua tu, I cepat bosan. I tak tahu the storyline. I lagi rela makan Maggi, tengok Upin Ipin lah kadang-kadang. Agent Ali was actually really good. I'm not saying the show only, but then animation dia pun bagus. I suka. Tapi it can also do work because ada banyak animation macam tu di luar negara and berbeza sangat. As a Malaysian, bagus. Selalu tengok je kan? Teringin tak nak jadi part of the... Selalulah teringin. It was like a childhood dream. Sebenarnya sebelum saya nak jadi macam artis macam ni, I thought of becoming a voice actor artist, you know. If I wanted to start, lah tiba-tiba dapat menyanyi. Saya bukan penyanyi, saya keluarga pelakon, tiba-tiba dapat voice acting lah